Ni saa 2 saa za Afrika Mashariki, imegonga saa 2. Ni wakati mzuri ni kupasha yale ambayo tumekuandalia jioni hii ya leo, lakini mwanzo ni yaliyomo. Bunge la Seneti kusikiza kesi ya naibu rais Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. All honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October 2024, and the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday the 16th and Thursday the 17th of October 2024. Gachagua sasa elekea mahakamani katika juhudi za kuzuia kubanduliwa afisini. We just urge that if you be minded and we urge you to do that, classify this matter. You keep at the back of your mind the self-evident urgency of this matter. Baada ya wabunge wa bunge la kitaifa kupitisha hoja ya kumbandua Gachagua, wa Kenya watoa hisia mseto. Bandiliwa kwa Gachagua inapewa Kenya presidency ile ya reference yenye itawezesha kuondoa viongozi wengine mbeleni, wala ambao wanaenda kinyume na katiba, wala ambao wanaenda kinyume na mamlaka ambayo umepewa na raia ama na nchi yetu. Na katika makala ya kilimo na undugu leo hii tunaangazia ukulima wa mahindi. Kwa kawaida mahindi huchukua miezi 3 kutoka kupanda, kupalilia na yakomae. Mahindi yetu tuna harvest yakiwa green. Hatungoji yakakauka ili tutoe na tupate kutumia yakiwa yamekauka. Mimi nafahamika kama Zablon Macharia na una mwanya wa kulunga nami 0782705705. Maoni yako ni yepi baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kubanduliwa, na ushauri wako ni upi kwa maseneta wale ambao watakuwa nakaa kikao chao wiki ijayo siku ya Jumatano na Alhamisi kusikiza mashtaka yale ambayo yanaweza kumwandama naibu rais Rigathi Gachagua? Nalonga nami 0782705705. Nasema karibu. Mimi ni Zablon Macharia, nitakuwa naye Priscilla Mwangi tayari kwa taarifa hizi kwenye lugha ya alama. Karibu. Seneti itasikiza kesi ya kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua siku ya Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. Kwenye uamuzi wa spika wa Seneti Amason Jeffa-Kingi ameelekeza kuwa ushahidi wowote wa pande zote, ikiwemo ile ya naibu wa rais na bunge, kuwasilisha ushahidi wao ifikapo saa 11 Jumatatu wiki ijayo. Aidha, kikao kizima cha Seneti watasikiza mashtaka yote, ikiwemo ni na kubuniwa kwa kinyume na kubuniwa kwa kamati maalum. Taarifa ile nilikuandalia hapo awali. Baada ya wabunge 281 kuunga mkono mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua, the ayes 281. Sasa hoja ile imepelekwa katika bunge la Seneti. Kwenye maamuzi ya leo, spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa-Kingi, naibu wa rais Rigathi Gachagua atajulishwa leo hii kuwasili bungeni siku ya Jumatano na Alhamisi, wakati ambao vikao vya kusikiza hoja ya kumbandua vitaanza katika bunge hilo la Seneti. The parties to file the responses with the office of the clerk of the Senate by Monday the 14th of October 2024 by 5 p.m. D. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday 14th of October 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday the 16th and Thursday the 17th of October 2024. Kingi pia ameelekeza kuwa maseneta wataandaa kikao cha pamoja
cha maseneta wote, kinyume na pendekezo la kiongozi wa wengi Aaron Cheruiyot aliyependekezwa kuundwa kwa kamati ya kuchunguza madai yale 11. Ila seneta wa Nairobi Edwin Sifuna alikataa kuunga mkono hoja ile, na baadaye ikaamuliwa kuwa maseneta wataandaa kikao cha pamoja. And I want to urge members to agree with me that we elect 11 of our wisest and most trusted. I want to invite the Senator for Nairobi, Senator Edwin Watenya Sifuna, to second this motion. Given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Maseneta aidha wameshauriwa kutozungumzia hoja ile nje ya bunge, kwani itakuwa kukiuka kanuni na taratibu za Seneti. I wish to caution honorable senators to desist from publicly commenting on the merits or demerits of the impeachment motion. Iwapo maseneta thuluthi mbili wataunga mkono hoja ile, naibu wa rais Rigathi Gachagua atasita kuwa naibu wa rais wa Kenya. Jumla ya wabunge 281 walipiga kura ya kuunga mkono hoja ya kumwondoa ofisini naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wabunge wengine 44 walipiga kura ya kupinga mswada huo. Zoezi hilo la kupiga kura liliandaliwa mwendo wa saa 3 usiku baada ya siku nzima ya kusikiza kauli za wabunge ambao walimkosoa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutokana na tabia yake wanaosema ilimdhalilisha Rais William Ruto, kama anavyoarifu James Mwangi. Baada ya kuweka wazi kuwa atapigana kufa kupona katika mabunge yote mawili pamoja na mahakama, naibu rais alifika katika bunge la kitaifa akiwa amejihami na baadhi ya mawakili kujitetea kwa makosa 11 yanayomkabili. Now His Excellency the Deputy President is in the chamber and he is accompanied, I believe, by his legal team. Na bila kupoteza wakati, naibu rais alitumia takriban muda wa saa 2 kujieleza kabla ya wabunge kufanya uamuzi wa kihistoria. Gachagua akianza kwa kujitetea kutokana na madai ya ufisadi yaliyoibuliwa hasa kuhusu kampuni ya Shobika na ile ya Olive Garden. Gachagua akidokeza kuwa mali ile kama ya Olive Garden ilikuwa ni ya ndugu yake, ila sasa haimiliki. The allegations that I own the Olive Garden Hotel is false. The truth is that Olive Garden Hotel used to belong to my deceased brother, the late Honorable James Derito Gachagua, and therefore has never been my property. Mbali na ufisadi, matamshi yake ya shareholding ikirejea kumwandama katika hoja hiyo. Hata hivyo, naibu rais akisisitiza kuwa usemi wake haukuwa wa kumaanisha kuwa maeneo fulani kunyimwa maendeleo, kwani bunge la kitaifa ndio huwa wanatekeleza swala la kuhakikisha kila eneo linapata maendeleo. I heard this morning an honorable member saying that the Deputy President said the people of Ukambani will not get resources because they did not vote for Kenya Kwanza government. That is not true. The Deputy President of the Republic of Kenya does not allocate resources. Resources for the development of the Republic of Kenya are appropriated by the National Assembly of Kenya. Kuhusu jinsi amekuwa akiwashambulia maafisa wakuu serikalini, naibu rais alisema kuwa alifuata nyayo za Rais Ruto alipokuwa anamkosoa mkurugenzi mkuu wa ujasusi Noordin Haji. Rigathi Gachagua has learned his job from his boss, that public officers must be called to order when they fell short of expectation, and I never saw anybody bring William Ruto here for impeachment. Lakini hata baada ya kujitetea vikali dhidi ya makosa hayo, wabunge hawakusikia la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Wabunge 281 wakapiga kura ya kuunga mkono hoja hiyo, huku 44 wakipinga. Nays 44. The ayes 281.
Na baada ya bunge la kitaifa kumbandua, sasa naibu rais anategea bunge la seneti kumnusuru kwa kudinda kuidhinisha kubanduliwa kwake, la sivyo atalazimika kuelekea mahakamani baada ya zoezi hilo. James Mwangi, Undugu TV. Mahakama Kuu ya Milimani inatarajiwa kutoa uamuzi wake siku ya Ijumaa kuhusu iwapo Jaji Mkuu Bi Martha Koome atabuni jopo la majaji watatu watakaosikiliza kesi zinazopinga kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mawakili wa Gachagua ambao wanapasha misuli moto kwa ajili ya kesi hiyo wanapinga jinsi zoezi la kuchukua maoni ya Wakenya ilivyoendeshwa, wakisema mteja wao hakupewa muda unaostahili kujitetea kabla ya zoezi hilo kuweza kuwasilishwa bungeni. Taarifa ile tutakuwa tunakuandalia vema siku ya Ijumaa baada ya uamuzi wa mahakama. Sasa tunasonga mbele, tunakupasha mengine ambapo Wakenya wanaendelea kuibua hisia mseto kuhusu hatua ya wabunge wa bunge la kitaifa kupitisha hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka afisini hapo jana. Hii ni baada ya wabunge 281 kuunga mkono hoja hiyo, huku wabunge 44 pekee wakipinga na mbunge mmoja akidinda kushiriki. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wameitaka seneti kutendea haki hoja watakapokuwa wanajadili na kupiga kura. Bandiliwa kwa Gachagua inapewa Wakenya presidency ile ya reference yenye itawezesha kuondoa viongozi wengine mbeleni, wala ambao wanaenda kinyume na katiba, wala ambao wanaenda kinyume na mamlaka ambayo wamepewa na raia ama na nchi yetu. Sasa hili ni muhimu sana kufanyika wakati huu, kwa sababu hata wale wabunge ambao wamepiga kura kumuondoa Gachagua wamenoa visu sao za kuwatoa katika mamlaka siku zijazo, kwa maana tutakuwa na reference. Wakati tungependa wale ambao wako ni big fish wakuwe held accountable, na hii ndio mara ya kwanza katika taifa ya Kenya big fish wa kisiasa amepatikana makosa na amebanduliwa. Sasa hilo litatusaidia mbeleni kuwabandua wale viongozi ambao hawatakuwa wanafuata sheria. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kwa hivyo kama wananchi wa Kenya tumehuzunika sana kuona wabunge ambao tulichagua waende wa represent wameenda kuamua uamuzi ambao sio wananchi, ni uamuzi wao, licha ya kwamba walienda kupewa pesa ili wamuue mamlakani kwa sababu ya msingi ya kisiasa, lakini sio ukweli wa mambo. Na vile ninaona, kulingana na maoni yangu, kuna mkono ambao uko nyuma ya hao wabunge na bunge ya kitaifa na bunge ya Senate ili waweze kung'oa mamlakani naibu wa rais. Nimeitwa juzi kuongea mambo ya public participation kuhusu Rigathi Gachagua, na hatujaiona since Kenya ipate independence, hatujaiona siku moja wa Kenya ama wana youth wameitwa public participation kuhusu university model ama mambo ya chief. Sasa hizi wa Kenya wanalia kwamba NHIF haifanyi kazi, chief haifanyi kazi. Where are we? Taarifa ile ambayo imeweza kutoka hewani yanipa rosa nzuri ya kukushirikisha katika awamu hii. Maoni yako ni ipi kuhusu hilo swala nzima la kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua? Sasa zamu yake ya kuelekea seneti imefika na itakuwa ni wiki ijayo, siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi. Unalonga nami 0782705705. Sasa nigeukie mengine, ambapo vijana wa chama cha ODM wameahidi kuendelea kuunga mkono chama chao na kuwasajili vijana wengine, wakitazamia kuelekea hadi katika vyuo vikuu kuwasajili vijana. Katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna akiwahongera vijana wale kwa kusimama kidete hata baada ya ujio wa serikali ya muungano. Vijana wale walikuwa wamekongamana katika kaunti ya Machakos wakiahidi kuendelea katika kaunti zingine. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. OAL Haiwezi sisi. We are also beginning
a countrywide activation of our programs to capture the new membership, to add new members into our party, and at the same time also to recruit many. The party is intact regardless of the prevailing political times. ODM stands for democracy through and through. So you can be assured that the party will still remain with its visions as we support the national agenda for the interest of the country. I am extremely encouraged by the message that has come out of this meeting that this party will retain its identity, even in light of recent developments with the formation of the broad-based government. That tells me that the young people in this party know who they are, they know themselves, and they know their party. So the party is moving forward, as the SG has said, that we are a party with an identity. And our identity is to promote social justice and democracy in this country. We are not going to seize that space. We will continue doing that, even though some of our members are in the broad-based government. 15 zimemegeka baada ya saa 2 na sasa niruhusu niweze kuangazia jumbe zako zile ambazo umeweza kulonga nami haraka upesi kwa ajili ya muda. Undugu TV, huu ni Makau Nzioka kutoka upande wa Manyata Kangundo Chene. Niliona bungeni jana wabunge hawakuzingatia maoni ya mwananchi, na wao wajue tuko na wao mwaka 2027. Sio mimi, ila ni Makau Nzioka kutoka upande wa Manyata. Asante kwa ujumbe wako. Mimi ni Kamosh kutoka upande wa Malili. Gachagua ni kiongozi, Ruto ndiye anastahili kuondolewa afisini. Haya, usemi mzito. Walikuwa nasema kama sikosei kufa makanga kufa dereva, lakini sijui ni nani yule. Sasa niruhusu nizame kidogo, nikiibuka ndakuwa nakupasha mengine. Endelea kulonga nami 0782 705 705. Wanasema kuwa elimu ndio ufunguo wa maisha. I ran to school just because of education. Education is the key to success. Kiu cha elimu kimewalazimu wadau kujitokeza kuimarisha sekta hiyo. Nataka nihakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata masomo. Masomo wapewe. Ni kwa nini? Tunataka kuinua maisha na tunataka kuempower especially the youth. Wawe empowered with skills. There will be no child who will lack school. Lakini je, hatma ya wataalamu hawa wanaofuzu ni ipi? We want to become innovative. We want to become creative. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa katika Undugu Leo na Undugu Matukio, ufahamu yote yanayohusu elimu humu nchini. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na isa moja ni 1030. Kanisa inaekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana.
Karibu tena kwenye awamu ya pili, awamu ile ambayo ni ya fungasha kazi, na una mwanya wa kuendelea kuulonga nami 0782705705. Hii simu yangu hapa ndo naangalia jumbe zote zile ambazo unazituma hapa haraka upesi, nami na zitendea haki. Sasa niruhusu nikupashe mengine yale ambayo ni ya kuhuzunisha. Kwa mara ya pili mwaka huu, maafisa tabibu wanagenzi wamefanya maandamano hadi katika afisi za Wizara ya Afya pamoja na afisi za SHA. Maafisa hao wanataka mpango mpya wa bima ya afya SHA kuwapa bima ya matibabu maafisa tabibu wanagenzi. Aidha, wanashinikiza kulipwa mishahara ya miezi 7 ambayo wanadai hawajakuwa wakipokea malipo yao. Mwezi wa Machi, waziri aliyeondoka, waziri Nakumicha, aliweza akawaleta hapa kwa Wizara ya Afya na akaweza kuwatuma na akawapatia kandarasi akiwatuma kule kwa mahospitali wakafanye kazi. Katika zile kandarasi zilisema ya kwamba walifaa kulipwa 35,000 kwa kila mwezi. Lakini tangu mwezi wa Machi hadi wa leo, huu ni mwezi wa 7, hawajai lipwa na wamekuwa na shida nyingi sana. Tumeweza kwenda mahospitalini, tumeweza kuketi na wao na kuona yale mandhari ambayo wanafanyia kazi, mahali wanakaa. Wengi wao wanakula vyakula pamoja na wagonjwa, sio kwa hiari yao, kwa sababu hawezi wakapata chao. Wengine wanalala mahospitalini, sio kwa sababu wanapenda kufanya kazi usiku, lakini kwa sababu walifungiwa manyumba, hawana hata hela ya kulipa kodi. Despite the hard economic times, this is making it difficult for us to facilitate ourselves to and from working areas. It is making it difficult for us to make basic needs for ourselves, so that at least as we come to attend to patients, daktari needs also to be full or to have been satisfied. This has really made it difficult for us, because we can't get food, we can't work well, we can't be in an environment, and this has really caused stigmatization to us. For 7 months we have worked without our pay, and we really expected the ministry to honor that. For sure, it has been a habit. All the time when the clinical officers are posted, interns are posted, it has been a norm that they have to go for picketing and demos for them to be paid. How I wish that this marks the end of the same character or the same habit or the same pattern. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema kuwa kamwe hawana budi kuipa ulingo wa kibiashara kipaumbele, kwani unachangia pakubwa kukuza uchumi wa kitaifa na pia kuzidisha kapu la mapato, akibaini kuwa pia ni sekta muhimu itakayorahisisha kulipa mikopo iliyokaba mataifa mengi ya Afrika kutokana na kiwango cha juu cha riba na kudidimiza maendeleo. Frederick Wambua na taarifa hiyo. Usawa katika sekta mbalimbali na idara za serikali humo nchini na hata ugaibuni ni jambo ambalo limeendelea kushinikizwa na wananchi wote. Katika kuhakikisha kuwa nafasi za kazi katika balozi za Kenya kutoka mataifa mbalimbali unaafikiwa, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amefika mbele ya Seneti leo hii, swali ambalo limeonekana kupewa kipaumbele ila kwa kukosa idadi kamili, akisema kuwa ni jambo la ziada kwa Wakenya wote kujumuishwa kuangazia maslahi ya Wakenya. Uliza katika ile breakdown ya wale ambao wanafanya kazi pale, kuna usawa? Na kama hakuna, waziri una mipango gani ya kuhakikisha kwamba katika ubalozi wa Amerika na balozi zingine kuna usawa kwa wale watu ambao wanaenda kufanya kazi za nje? I want to state very clearly that it is our intention, and we are very deliberate, that we need our missions always to reflect the face of Kenya, the diversity of Kenya in the deployment of officers. It is important that all parts of Kenya are represented.
Baadhi ya maseneta wakitaka kujulishwa jinsi uteuzi wa mabalozi unafanyika, hasa wanaojuzi kamili kufanikisha malengo ya Kenya, bali sio wanasiasa wengi kwa ujumla, akibaini 70% inajumuisha wenye ujuzi katika taaluma hii. International diplomatic relations is a very serious issue, and when we see appointments, sometimes we see more politically appointed ambassadors than career diplomats. So we would want to know whether we have a policy that guides on the ratio. We may not have a firm figure, but for instance, I could give you what I think. For instance, a proportion of about 70% for the career diplomats and 30% for the infusion would be a fairly decent arrangement. But as I said, we are giving a more thought out process that will appear in the sessional paper, which we shall bring to Parliament for discussion. Aidha, Mudavadi akisema kuwa balozi hizi husaidia Wakenya na huduma za kisheria wanapokabiliwa na matatizo, ila akibaini wengi wao hunyamazia. Kwa mfano, aliyekuwa mwaniaji wa urais Abduba Dida. We can have legal advisory services, sometimes within the embassies, depending on the resources available. We would strongly advocate that going forward, perhaps we can improve on this in terms of whether we have sufficient resources to back this particular service. But you will appreciate also that sometimes we have cases where Kenyans are in distress, and some can signal the embassy and say they are in distress. There are others who do not speak at all. Mudavadi amebaini kuwa Wizara ya Mambo ya Kigeni inatia fora kuboresha utendakazi baina ya Kenya na mataifa mengine. Fredrick Kwambua, Undugu TV. Ugonjwa wa kisukari ni mojawapo wa ugonjwa unaoathiri watu kwa muda mrefu. Ni ugonjwa ambao hutokea wakati kongosho au pancreas haizalishi insulini ya kutosha, au wakati mwili hauwezi kutumia insulini inayozalishwa kikamilifu. Ugonjwa huu ni wa aina mbalimbali na unaweza kumpata mtu yoyote, kuanzia kwa watoto wachanga hadi watu wazima, na ingawaje hautibiki kabisa, kuna dawa ambazo husaidia kudhibiti ugonjwa huo. Immaculate Karimi na taarifa hiyo. Huku ugonjwa wa kisukari ukizidi kushuhudiwa haswa kwa watu wenye umri hapa nchini. Daktari Ruth anaeleza ugonjwa wa kisukari kama ugonjwa wa muda mrefu ambao unatokea wakati ambapo kongosho ama pancreas kwa lugha ya Kiingereza inakosa kuzalisha insulini, au wakati mwili hauwezi kutumia insulini inayozalishwa kikamilifu. Insulini ni homoni inayodhibiti nguvu ya damu. Daktari Ruth akieleza kuwa kuna aina tofauti za kisukari na kuwa ili kubaini aina ya kisukari vipimo huchukuliwa. When the body is not able to produce enough insulin, which is essential for transportation of the glucose from the blood to the cells, the sugars in the blood zinakuwa juu. There are tests which we do to confirm whether someone has diabetes. That is random blood sugars. When the random blood sugar is elevated, especially above 11, we say that the sugars are elevated. Daktari huyo ameweka wazi kuwa ugonjwa huo unaweza kumpata mtu yeyote hadi watoto wachanga, ambapo amehimiza haswa watu wazima kuhakikisha kuwa wanazingatia lishe bora ili kuzuia kupata ugonjwa huo, na kwa waliougua tayari ili kuhakikisha kuwa ugonjwa huo hauzidi kuwatatiza. It runs through families, that is genetic, that is why inaweza pata hata mtoto mdogo. It can start at any age. Kama ni watoto wadogo, most of the time utapata ni type 1 diabetes, whereby the body it destroys its own cells. Mwili yenyewe inaharibu zile cells zinafaa kutoa insulin, and when these cells are destroyed, that is when
We call it type 1 diabetes. It is common in the young. So our lifestyles bado zinasababisha, taking a lot of sugars inasababisha. Alafu we also need to check on what we eat, carbohydrates, especially the refined ones. Akizungumzia dalili za ugonjwa huo, amesema kuwa ni pamoja na kuhisi kiu mara kwa mara, kuhisi kwenda haja ndogo mara nyingi na kuhisi njaa sana hadi baada ya kula. Aidha, ameeleza kuwa kuna dalili zingine ila hizo ndizo hujitokeza kwanza. When someone has high elevated blood sugars, they will have excessive thirst, kusikia kiu sana. They also lose a lot of water through urination, ama kukojoa mara mingi kuliko kawaida, and they wanasikia njaa sana. That is polyphagia. Those are the 3 major symptoms of diabetes: polydipsia, polyuria and polyphagia. Kukula sana, kukojoa sana na kukua na kiu sana. Kuna symptoms zingine zinaandamana pia na hizi zenye tumesema, because sukari huwa pia inaharibu the eyes. Kuhusu matibabu, Ruth amesema kuwa ugonjwa huu ni ugonjwa wa muda mrefu, na hivyo basi wanaougua hupewa dawa na wengine kudungwa sindano, ambapo amesisitiza kuwa kando na hayo wagonjwa huhimizwa kuzingatia lishe bora, kwani ndio msingi wa afya bora. Aidha, amehimiza wanaougua ugonjwa huo kunywa dawa kama walivyoelekezwa bila kusita. Because the complications of the high blood sugars are very bad. So drugs are supposed to be taken daily without missing. Asubuhi, kama ni asubuhi na jioni, kama ni asubuhi peke yake, depending on vile patient ameambiwa na daktari. Hakuna kuacha hata ukisikia vizuri, because tunasema hizi ni magonjwa ambazo mtu haumwi na utasikia wakati sukari imepanda mara mingi utajua. Immaculate Karimi, Undugu TV. Kutokana na ukosefu wa mahindi mabichi sokoni hasa wakati wa kiangazi, Eunice Benson ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi ya Utangwa HGM alianza kilimo ili kukimu mahitaji yake ya chakula hiki adimu. Mwalimu Eunice hufanya kilimo kama kazi ya ziada, ambapo kando na kupata chakula kutoka kwa kilimo hiki, yeye huuza mazao yake kujipatia kipato. Vile vile anabaini kuwa changamoto kuu inayokumba wakulima wengi wa mahindi mabichi ni ukosefu wa maji. Eunice akisema alitafuta njia mbadala ya kukuza mmea huu kwa kunyunyiza maji anayotoa mtoni. Isaac Musyoka na makala yetu maalum ya Undugu na kilimo. Mabadiliko ya tabia nchi yanapoendelea kuathiri wakulima pamoja na shughuli za kilimo. Eunice Benson ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi Utangwa HGM kaunti ya Makueni amejitosa katika kilimo cha mahindi mbichi kama kazi ya ziada. Mimi ni mwalimu pande za Makueni, Mbooni, Utangwa. Kando na walimu nafanya kulima mseto. Tunafanya mahindi wakati huu wa kiangazi, tunajaribu kutafuta chakula. Mwalimu Eunice akisema kutokana na ukosefu wa mahindi mbichi sokoni hasa wakati wa kiangazi, yeye alianza kilimo hiki ili kukimu mahitaji ya chakula hiki nadra. Jioni nikitoka kazini naingia katika shamba langu, ninapalilia kwa kung'oa yale magugu. Weekendi, siku ambazo siendi kazini, ninatumia huo wakati kuingia kwa shamba na kuendelea kulima na kuangalia shamba langu. Ili kupata mazao mema, Eunice Benson anaelezea jinsi yeye utayarisha shamba lake, akiwahimiza wakulima kuchagua mbegu ifaayo kulingana na eneo analopanda mmea huu. Tunaanza kwanza kwa kufanya ile tilling, alafu tunakata mitaro, tunaweka mbolea na tunaiacha kwa muda wa wiki 3 ili mbolea ipoe na bado mchanga uwe umepoa pia. Mbegu tunapanda variety. Wakati kama kuna mvua tunapanda Pioneer, lakini wakati huu kwa sababu tunanyunyizia ni wakati wa kiangazi, tunapanda ile inaitwa Panda. Katika kilimo cha mahindi, mkulima huyu anasema yeye hutumia mbolea asili, kwani mbolea iliyo na kemikali huathiri mimea na kuongeza visa vya mimea kushambuliwa na magonjwa. Kwa kawaida sana hatutumii fertilizer, ile organic manure sana ile fertilizer ya
kununua, tunatumia mbolea. Sana sana tunatumia mbolea ndiposa tupunguze madhara yanayoletwa na fertilizer ya kununua sokoni. Baada ya miezi mitatu ya juhudi za mkulima, zao la mahindi huwa tayari kwa soko. Mwalimu Yunis akisema ipo faida ya mkulima kuvuna mahindi kama bado mabichi kilinganishwa na yaliyokauka, ambapo indi moja huuzwa kati ya shilingi 20 na 25 kilingana na ukubwa wake. Kwa kawaida mahindi huchukua miezi mitatu kutoka kupanda, kupalilia na yakomae. Mahindi yetu tuna harvest yakiwa green. Hatungoji yakakauka ili tutoe na tupate kutumia yakiwa yamekauka. Hakuna mahindi sana sokoni. Hivyo ukipeleka gunia sokoni piece moja ama piece moja ya mahindi unauza shilingi 20 ama 25 zile kubwa. Zile kubwa 25 piece moja, zile ndogodogo za ukubwa wa wastani tunauza 20. Changamoto kuu inayowakumba wakulima wa mahindi mabichi ni ukosefu wa maji. Yunis akisema alitafuta njia badala ya kukuza mmea huu kwa kunyunyizia maji yanayotoa mtoni. Kwanza wakati huu wa kiangazi hakuna maji. Hivyo changamoto kubwa ya kulima mahindi ni kunyunyizia maji. Utahitaji wakati wote ile shamba iwe imeloa maji ndio yale mahindi yapate ama ile mimea iweze kunawiri vizuri. Anatoa wito kwa serikali kuingilia kati sekta ya kilimo na kupunguza gharama ya pembejeo za kilimo ili wakulima wasiende hasara. Ningeuliza serikali ya kaunti ama serikali kuu kama kuna uwezo, kama kuna vile wanaweza shika mkulima wa mahindi mkono, apate kwamba kama ni mbegu anapata. Isaac Musioka, makala ya kilimo na Undugu. Asante kwa muda wako. Mimi ni Zablon Macharia. Kwaheri.